Ciao a tutti, ciao ragazzi. Oggi vogliamo fare cetriole sotto sale. Allora, roba che abbiamo bisogno, abbiamo cetrioli quasi 2,5 kg, aglio, limone, prezzemole e basilico, 100 ml di aceto, 150 g di sale. Abbiamo 2 litri di acqua. Allora, andiamo da farla. Quindi 2 litri di acqua, dobbiamo aggiungere dentro pentole un po' di bollire. Ok, acqua quasi bollente.
poi dobbiamo aggiungere di anetto per sapore forte.